Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Ni hao. Herzlich willkommen zur Eröffnung der heutigen Sonderausstellung des Fotokünstlers Herrn Tang Yulab, der mit dem Titel The 300 Days of Pandemic Travel Europa von seiner einzigartigen Seite. A warm welcome to the opening of the temporary exhibition of the photo artist Mr. Tang Yulab, entitled The 300 Days of the Pandemic Travel Europe from its Unique Side. Im Namen des Liechtensteinischen Landesmuseums ist es mir eine besondere Freude, den Künstler Herrn Tang Yulab persönlich begrüßen zu können. Er ist eigens aus Hongkong angereist. On behalf of the Liechtenstein National Museum, it's a pleasure for me to welcome the artist, Mr. Tang Yulab, who has traveled from Hong Kong to Vaduz. Welcome. Es ist uns auch eine Ehre, dass die Generalkonsulin der Volksrepublik China für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein, Frau Yun Cheng, heute Abend anwesend ist. We are honored that the Consul General of the People's Republic of China for Switzerland and the Principality of Liechtenstein, Mrs. Yun Cheng, is with us this evening. Thank you very much. Herzlich willkommen auch Frau Christine Böhmwalder, Leiterin der Philatelie Liechtenstein. Herzlich willkommen. A warm welcome to Mrs. Christine Böhmwalder, Head of the Philatelie of Liechtenstein. Es freut mich ganz besonders, dass heute so viele Mitglieder des Vereins der Freunde des Liechtensteinischen Landesmuseums hier sind. Allen voran deren Präsidentin Hermine Haug. It's a great pleasure for me that so many members of the associations of the Friends of the Liechtenstein National Museums are here tonight, especially their president, Mrs. Hermine Haug. Leider ist heute der Vizepräsident des Liechtensteinischen Landesmuseums, Herr Stefan Badliner, erkrankt. Er war vorgesehen für Grußworte. Er hat sich deshalb entschuldigt und lässt seine Grüße ausrichten, ganz speziell dem Künstler. Unfortunately, the Vice President of the Liechtenstein National Museum, Mr. Stefan Badliner, is ill today, and therefore he sends his apologies and the greetings especially to the artist. An dieser Stelle möchte ich mich jetzt bei all jenen recht herzlich bedanken, die mit viel Engagement diese Ausstellung und den heutigen Eröffnungsabend überhaupt ermöglicht haben. Und denen allen voran das wirklich tolle Team des Landesmuseums. I would like to take this opportunity to thank all those who have made this exhibition and today's opening possible, especially the fantastic team from the National Museum. Thank you. Nun möchte ich aber gerne das Rednerpult abgeben, und zwar an die Generalkonsulin der Volksrepublik China, Frau Yun Cheng, für ihre Grußworte. Now I would like to hand over this speaker's desk to Consul General of the People's Republic of China, Mrs. Yun Cheng, for her words of greetings. It's your stage. Thank you very much. Dear Mr. Muxel, Madam Böhmwalder, 尊敬的邓先生 Ladies and gentlemen, dear friends, good evening. 大家晚上好。It is a great pleasure for me to come here to attend today's event. I would like to thank the Liechtenstein National Museum for your kind invitation. So first of all, please allow me to congratulate the National Museum on organizing this great photo exhibition. Yeah, I'm very excited to see that so many friends show their interest and enthusiasm to come to today's event. And this is my second visit to National Museum. In August,
I have the privilege to meet Mr. Muxel and also visited the treasure chamber and also the portrait painting of the museum. So that visit left me with a very deep impression. I still constantly think of the very exquisite Easter eggs, and also often wonder what happened to that very beautiful crown, the lost crown. So works of art and artifacts give us chances to learn about history and life from a very unique perspective. So I very much appreciate the active work and efforts by Liechtenstein National Museum in promoting art and artistic exchanges around the world. In particular, the museum has maintained close exchanges and cooperation with the National Museum of China, the National Art Museum of China, and the Shanghai Museum, and also the Chinese artists, making contributions to the promotion of culture, cooperation, people-to-people exchanges, and friendship between our countries and also between China and the European countries. So today is also an opportunity for me to express my appreciations and pay my respects for what you have done here in the National Museum of Liechtenstein. So today's artist and photographer, Mr. Tang Yulep, is from China's Special Administrative Region, Hong Kong, my fellow countryman. Mr. Tang is a very successful entrepreneur, of course, a very successful banker, a collector also with rare collectibles, a traveler, leaving footprints on wide lands, and also a very generous sponsor for education and other public welfare. So I believe with his rich experience, the deep background of Chinese culture, as well as the cross-cultural engagement and visions, we are having the opportunity to see through his lens many unique pictures of Europe, which will surely inspire our thoughts about life and the world we live in. During the past 3 years, the pandemic greatly affected people's life. International traveling was cut and suspended. We missed many opportunities to communicate and get to know each other face to face. But people did not give up. Liechtenstein National Museum, working with its Chinese partners during the pandemic, successfully held online exhibitions about the Chinese bamboo carving arts, ancient Chinese food culture, and calligraphy arts. Now we have walked out of the shadow of the pandemic. We look forward to the resumption and continuation of culture exchange events. China has a civilization history of thousands of years, and Chinese culture is the only civilization in the world that has been preserved and continued in the form of estates. We are always happy to share our cultural heritages and developments. A helpful and useful role of Liechtenstein National Museum and other cultural institutions in linking up our countries are very much anticipated. We also welcome friends to learn about China through many other various means, including personally visiting China to sense the hospitality of the Chinese people. We support and encourage more Chinese tourists to return to this region to enjoy the beautiful scenery, find out different culture traditions, and make friends. So to conclude, I wish this exhibition a complete success, and I wish you all success and happiness. Thank you very much. Frau Generalkonsulin Cheng, vielen Dank. Mrs. General Consul,
Thank you very much, highly appreciated. Nun biete ich Frau Christine Böhmwalder, Leiterin der Philatelie, auf die Bühne. Now I would like to invite Mrs. Christine Böhmwalder, Head of the Philatelie, onto the stage. Please. Sehr geehrter Herr Muxel, sehr geehrte Frau Chen, sehr geehrter Herr Tang und sehr geehrter Herr Chow. Sehr geehrte Gäste, meine Damen und Herren, guten Abend. Heute haben wir uns hier zu einem bedeutsamen Anlass versammelt, der Eröffnungszeremonie von der 300 Days of Pandemic Travel. Im Namen der Liechtensteinischen Post und als Leiterin der Philatelie Liechtenstein gratuliere ich Herrn Tang dem Liechtensteinischen Landesmuseum und allen, die diesen Anlass ermöglicht haben, recht herzlich. Das Liechtensteinische Landesmuseum ist Botschafter der Geschichte, Kultur und Inspirationsquelle unseres Landes. So auch natürlich unsere Briefmarken, die Geschichten erzählen und für Liechtenstein Botschafter sind. Die Sammlungen im Museum sind der Dauerausstellung, es gibt also lokale Sammlungen und auch eine Vielzahl aus speziellen Ausstellungen aus der ganzen Welt. Heute jedoch feiern wir eine bemerkenswerte Zusammenarbeit mit Herrn Tang, der während der Pandemiezeit in Europa Fotos der Stille gemacht haben. Es bietet eine einzigartige Perspektive, die es uns ermöglicht, Europa in dieser besonderen Zeit durch die Linse eines talentierten Fotografen zu erkunden. Begleitend zu dieser Ausstellung haben wir von der Philatelie Liechtenstein einen Sonderbriefmarkenblock gestaltet. Dieser Briefmarkenblock symbolisiert unser Engagement für kulturellen Austausch und Verständigung. An dieser Stelle, Mr. Tang, möchte ich Ihnen noch das erste Muster gerne überreichen. Thank you very much. Herzlichen Dank. Danke Ihnen. Thank you. Should we open? Just a minute. Then you can open it. Yeah, so. Thank you so much. An dieser Stelle möchte ich, also ich bin überzeugt, dass unsere Zusammenarbeit mit Herrn Tang die Einheit der Vision und Freundschaft repräsentiert, die Grenzen überwindet. Ich freue mich darauf, die Ausstellung anschließend gemeinsam mit Ihnen zu betrachten und die wunderbaren Bilder, die wir in Europa, die Momente, die wir in Europa sehr selten sehen werden und dass die Landschaft sehr gut herauskommt und die einzigartigen Plätze auch sichtbar machen. Und ja, deshalb herzlichen Dank für diese tollen Momente, die Sie festgehalten haben. Vielen Dank für Ihr Kommen und genießen Sie gemeinsam mit uns den Abend. Dankeschön. Thank you very much, Christine, for the handing over the stamps. Vielen Dank, Christine. Bevor wir aber den Star des heutigen Abends, Herrn Tang, zu Wort kommen lassen, schauen wir uns noch gemeinsam einen kurzen Film an. Weil hier werden wir mit bewegten Bildern in dieses, wie wir schon gehört haben, Europa von seiner einzigartigen Seite, also sprich ein Europa der Stille und der Ruhe, zurückversetzt. Before we will give the stage to the star of this evening, to Mr. Tang, we will watch first together a short movie. And within this movie, we are taken back to a Europe from the unique side. A Europe of silence and a Europe of calmness.
Jetzt ist es mir eine große Ehre, den Künstler persönlich zu Wort kommen lassen. Now it is a great honor for me to let the artist himself, Mr. Tang Yulap, speak. Mr. Tang, please, the stage is yours. Good evening, dear Mr. Alexander Musso, 尊敬的陈云总领事，Miss Christine Bowater. It is a privilege for me to be invited by the National Museum of Liechtenstein to present my photographic exhibition, The 300 Days of Pandemic Travel. In this museum, with a remarkable history spanning over half a millennium, my relationship with this museum was started in 2020, the year the pandemic broke out. At that time, I was invited to attend the Chinese painting exhibition hosted by Mr. Chen Lusheng先生, the former deputy director of the National Museum of China, and had the pleasure of meeting friends who were also in charge of the museum. On Mr. Chen's strong recommendation, I was given this unique opportunity to exhibit my works here, which I hope would foster the interaction, exchange of art and culture. On this, I sincerely wish to receive your valuable comments. The photographs exhibit was taken during my prolonged stay in Europe due to the pandemic of 2020. In retrospect, it was an incredible coincidence for me to find myself immersed in such a rare and unpredictable time and space of Europe. And it was truly a wonderful opportunity for me to record this extraordinary period of history through the lens of my camera. The world stood unnaturally hostile, with scenes that now appear unreal but remain indelibly imprinted in my memory and deeply expressed in these photographs. The epidemic came and went quickly, and today we have all come through it safely as fortunately survivors of a disaster. However, the unforgettable experience has made us stronger and more passionate about life today, and we are all looking forward to a better tomorrow. Liechtenstein is a renowned kingdom of stamps. I'm very grateful to the local postal authorities for their taking several of my photographs to launch a new set of stamps. This not only has a personal significance for me, but also an added grace to this exhibition of my photographs. Finally, I would like to express my sincere thanks once again to the interim director of the National Museum of Liechtenstein and to all those who have contributed to the organization of this exhibition. With special thanks to our distinguished guests who have taken time out of their busy schedule to honor us with their presence. I wish you all good health and all the best in your endeavors. Thank you very much. Thank you. 让我用这个很不标准的普通话讲一遍。尊敬的 Mr. Alexander Musso， 这陈总领事，这各位嘉宾、女士们、先生们，大家晚上好。很荣幸我得到列支敦士登国家博物馆的邀请，来到这个超过500年历史的博物馆，
举办我的一行300天个人摄影展。我跟这个博物馆这个结缘，起于2020年新冠肺炎之时。那个时候，我应邀出席中国国家博物馆原副馆长陈履生先生在这里举办的个人作品展览，有幸结识了博物馆的负责朋友。经过陈馆长的大力推荐，让我有机会将我的摄影作品在这里展出，希望能借此推动艺术文化的互动和交流。希望朋友们多向我提供宝贵的意见。讲到这一次展出的摄影作品，都是2020年我因疫情滞留欧洲期间拍摄的。回首那一段时光，我因缘际会的身处于这样罕见也有变幻莫测的欧洲时空，有幸用我的镜头记录了那段不同寻常的历史，那几个异常极静的事件，一幕幕的场景，现在看来起伏都显得不那么真实，但却深深的印刻在我的脑海中，所以留在了这些摄影作品之中。疫情来去匆匆，今天大家已经安然度过，彼此都有劫后余生的感觉。然而，这段难忘的经历，却令今天我们更加坚强，更加热爱生活。大家都共同期望有着一个更美好的明天。列支敦士登是一个举世闻名的邮票王国，我非常感谢贵国的邮政当局选取了我部分的摄影作品来出版一套邮票。这对我而言不但具有特别的纪念意义，也为本次摄影展锦上添花。最后，再次感谢列支敦士登博物馆临时馆长及为筹备这次摄影展而付出的大量心血的朋友们，特别是伯庸莅临的嘉宾们。我再次祝大家身体健康，万事如意。谢谢大家。好，谢谢。Thank you very much. Mr. Tang, thank you very much. It was very impressive, and we are curious to see afterwards all your wonderful pictures. And now, und nun würde gerne Herr Zhao Yuan von der Swiss-Chinese Art Exchange Association einige Worte an uns richten. Now, Mr. Zhao Yuan from the Swiss-Chinese Art Exchange Association is now going to say some few words to us. Please, Mr. Yuan. Monsieur Alexandre Musée, Madame la Consul générale Yun Chen, Monsieur Stéphane Patrine, Madame Christine Pauwald. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, je vais faire félicitations à Monsieur Tang Yu La pour son exposition de photos titrée 300 jours de voyage pandémique en Europe.
Permettez-moi pour maintenant, parce que je préparais la parole de tout en chinois. Permettez-moi maintenant, je commence par parler en chinois. Merci. OK。尊敬的陈总领事啊，这个女士们、先生们，大家晚上好，邓先生啊。刚才我已经说过，祝贺你的这个展览的开始，但这是我们华人的一个骄傲。而且刚才看到有这个纪念的邮票为你产生，我相信这是对华人来讲的第一次。列支敦士登我们已经来过无数次了，这是一个美丽的小国，但是给我们印象很深。我说的是2019年当时的这个陈总领事来以前，我们驻苏黎世和列支敦士登总领馆在这里举办了一次音乐会，当时我带着我们中央歌剧院的合唱团来演出的。在列支敦士登也产生了一个巨大的效果。我觉得今天呢，过了几年以后，邓先生呢的这个展览在这有展出，这两种文化活动像两面旗帜一样，象征了我们国家和列支的这种传统友谊和文化之间的往来，非常有意思。2020年以来的3年，世界遭遇了新冠疫情，当人们沉浸在一片茫然和恐慌时，邓先生逆行万里，我是一直观察着你的啊，咱们俩有微信对吧？逆行万里，以一位艺术家宽宏大量、乐观主义的精神，战胜了自我，战胜了疫情。今天在这里为我们展现了欧洲不同地域、不同种族、不同信仰极为丰富多彩的生动画面，为我们带来了知识和美的享受。在此，请允许我代表部分来宾和朋友们向邓先生表示最衷心的感谢。Merci beaucoup, Mr. 邓啊！我是一名音乐家，从事小提琴教育和指挥业已40多年。音乐艺术和摄影艺术在构思上是相通的，目的都是把美好带给人类。记得郭沫若先生在北京香山菊花馆有一句著名的题词。菊花是集体的花，请大家带着集体主义的思想来欣赏它。我也合一句郭老这句题词，对今天的邓先生和各位说：邓先生的摄影作品来自生活，来自世界各地，请大家带着人类和平及人类命运共同体的思想来欣赏它。再一次预祝邓先生的展览获得圆满成功。Merci à tous. Merci. 这个Monsieur Zhao Yuan, merci beaucoup. Vielen Dank. Thank you very much for your words to the artists and to us. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihr heutiges Kommen. Genießen wir jetzt gemeinsam die Ausstellung und anschließend ein Apero, zu dem wir Sie recht herzlich einladen dürfen. Eine Bitte aus organisatorischen Gründen. Wir beginnen am besten diese Ausstellung im Foyer, also im Nebenraum, mit den Naturbildern, damit unser Team hier in der Zwischenzeit die Stühle verräumen kann. Ladies and gentlemen, thank you very much to all of you for your coming tonight. Let us enjoy now the exhibition and afterwards the apero drinks to which we are pleased to invite you. And let's please start together the visiting of the exhibition in the next room in the foyer with the natural pictures, because in the meantime the team can remove all the chairs and therefore we have here the apero afterwards. Once again, thank you very much. Let's have tonight a very pleasant and nice evening with interesting pictures and talks. Thank you very much. And now we have the 2 minutes.